Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all would be fit and fine with the grace of Allah Almighty. Dear students, I am Munawar Ali Mari, your subject teacher for SST class 6. Dear students, in continuation of our previous lecture, we are going to cover the page number 118 of chapter number 26, the British power 1858 to 1905. So in which in previous lectures we studied about Lord Ripon, Lord Dufferin, and today we are going to discuss about the Lord Curzon. So Lord Curzon, he was the viceroy of the India, who appointed as a viceroy of India in 1899, and he was remained the viceroy of India till to 1905. So was also an important figure, but he was not in favor of self-rule and the independence of the subcontinent, and as he believed that the British were the best rulers. So Lord Curzon wanted that the continent should not be divided into two groups. It should be remained only in one independent state in which the British should be rulers, and they should continue doing they should continue ruling there. So as he believed that the British were the best rulers, so he observed that the except the British, there's no other political group here to carry on the great based ruling system. So, however, he did much to improve the situation for the subcontinent in the fields of education, preservation of the valuable cultural heritage, so that he brought different reforms in the sector of education and the cultural heritage. So, we will discuss about the British reforms that were which were introduced by the several viceroys. Okay, the reforms introduced by the British had both good and bad results, but they did bring some benefits to the subcontinent. Some of reforms are given below. जो रिफॉर्म्स जो तब्दीलियात बरतानिया की गवर्नमेंट ने बर सग़ीर के अंदर इंट्रोड्यूस की थी, उनमें से उसके बेनिफिट्स भी थी, उसकी मतलब एडवांटेजेस भी थी और डिसएडवांटेजेस भी थी. लेकिन जो एडवांटेजेस थी उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. There was to be complete freedom. There was to be complete freedom of religion with all the old customs accepted. The princes were returned their former lands through the British advisors. तो ये एक तो ये था कि जो देर वाज टू जो है ना वो मज़हबी आज़ादी जो है वो इनको देनी थी, और जो भी पुराने जो रवायात हैं उनके अंदर. उसके बाद द प्रिंसेस वर रिटर्न्ड their former lands through though with British advisors. जो प्रिंसेस थे उनको जो है वापस भेजा गया उनकी जो है वो ज़मीनों पर, जबकि जो बरतानिया की जो है सजेशंस पर. द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वाज कम्प्लीटली रिवाइज्ड. जो टैक्सेशन का सिस्टम जो है उसको जो है वो रिवाइज़ किया गया, दोहराया गया, एंड पीपल वर प्रोमिस्ड एन इवेंचुअल शेयर इन दी गवर्नमेंट. और लोगों को कहा गया कि हम आपको जो है इक्वल जो है वो इसकी वो देंगे, शेयर देंगे गवर्नमेंट के अंदर. There were road and bridges buildings programs as well as huge water control projects. और उन्होंने उनका जो है वो उनकी रिफॉर्म्स के अंदर मुख्तलिफ जो कंस्ट्रक्शन का जो था काम, उसके अंदर ब्रिजेस बनाने थे, इनको बिल्डिंग्स बनानी थी, रोड्स बनाने थे, और उसके बाद पानी के जो ज़मीन को इरीगेट करने के जो प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल थी. टेलीग्राफ एंड रेलवे लाइंस वर बिल्ट ऑल ओवर दी सब कॉन्टीनेंट. उसके बाद टेलीफोन, उसके बाद जो रेलवे सिस्टम जो है वो पूरे बर सग़ीर के अंदर उसका जो है एक जाल बिछाया गया, यानी कि उसको वसी की गई. दी वाइसराइज काउंसिल फ्राम 1861 इंक्लूडेड इंडियन नॉमिनीज़. वाइसराइज काउंसिल जो है उसके अंदर 1861 में उसमें इंडियन नॉमिनीज़ को शामिल किया गया, बट फुल पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट डिड नॉट अकर अंटल इंडिपेंडेंस 1947. लेकिन उनकी जो एक कंप्लीट जो रिप्रेजेंटेशन थी, पार्टिसिपेशन जो थी, वो 1947 तक जो है
وہ اس میں شامل نہ کی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے post of governments officials were supposed to be open to all. جو گورنمنٹس آفیشلس کی جو جابس پوسٹ تھیں وہ سپوز ٹو بی اوپن ٹو آل، سب کے لیے کھولنا چاہیے تھے، ریگارڈ لیس آف ریلیجن آن اور ریس آن دی بیسس آف ایگزامینیشن، یعنی کہ بغیر کسی رنگ نسل اور قوم کی جو ہے ساری قسم کی جو جابس ہیں وہ کھلی ہونی چاہیے تھیں. بٹ دس واز سلو ان کمنگ بٹ بیکاز آف دی لیک آف دی ہائر ایجوکیشن. تو یہ بالکل جو ہے اس کے اندر جو تو تیزی نہیں تھی، یہ آہستہ تھا کیونکہ ہائر ایجوکیشن کی کمی تھی. دیر واز اسٹل a very long way to go, but a start had been made on the road that would end only in July. So آگے کچھ بہت زیادہ ہو سکتا تھا، لیکن جو راستہ تھا وہ 1947 تک جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور 1947 میں جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ دو الگ ایک ریاست بر صغیر میں آگے نمودار ہوئیں. ٹھیک ہے. سو یہ جو ایک قسم کی ریفارمس جو تھیں جو ہم نے ڈسکس کیں، یہ ریفارمس جو ہیں یہ بر صغیر کے اندر جیسے ہی برٹش پاور آئی تو برٹش گورنمنٹ نے یہ جو ریفارمس جو چینجز جو تھیں یہ اپنی گورنمنٹ کے اندر، اپنی رولنگ کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کیں اور ان کو جو ہے رائج کیا. ٹھیک ہے. اور آج ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اس کی جو ہم جو ہے وہ فیئر ورک انشاء اللہ کل ہم لکھیں گے. اوکے.